Есть разные типы отношений. There are different types of Есть relationships. внешние, внутренние отношения. There are Есть external взаимоотношения and с неприязнью, internal, and there are relationships превосходства, of в которых dislike, надо вести of себя нейтрально. superiority, Нейтрально and you означает should ничего не behave ждать от человека. neutrally. That means У тебя есть expecting запас nothing from служения, that ему ты ему person. подарил конфетку, You пожелал serve, счастья с you утра. give him a Всё, candy, you у wish тебя him happiness есть in the morning, иммунитет, so you are неприкосновенность по immune, отношению к you его are глупости. untouchable Он to пришел, his сказал, stupidity. юбка не та, She tells а you я your желала ему skirt is счастья для wrong, этого. but И you так wished как я her желала happiness, счастья and этой as you девушке, did, я просто не обращаю you внимания. can just Улыбаюсь ignore ей или what she просто says. спокойно так, You have smiled at полуулыбки, her and и не you обращаю pay no внимания. attention. Потому что я ей скажу, если использую свою Because эту энергию if you use your неприкосновенности, я energy скажу, of immunity зато у and вас, say, Мария Михайловна, всегда та, but your skirt всегда та, is always right, с любовью. with love. Это будет удар ниже пояса. That Она will очень be сильно a blow расстроится. below the belt. She will be really Не upset. нужно. То есть у вас You есть should not запас, do it. сила против нее, You потому have что вы some желали ей strength счастья. because you Использовать wish надо her правильно. happiness Не and you обратите should внимания, use it нейтральное right. отношение. You should be neutral. Не обратить внимания. Pay no attention to it. Почему караван идет, когда собака лает? Why can we ignore a small dog if it barks Потому at что us? собака — это не крокодил. Because that is not a crocodile. Если крокодил If it's the crocodile, подбегает к каравану, караван обращает на него внимание или then нет? you have to pay attention to it. Обращает. Понятна система, да? You see that? Что вот эти унижения, колкости, они, в This общем-то, не имеют humiliation, никакого these большого значения. pangs Это просто are quite неудовлетворенность meaningless. человека That is заставляет just его так себя вести. unsatisfaction, personal она же не с dissatisfaction that автоматом к вам causes this подошла. behavior. But she does not point a gun at you. If Если с there's автоматом, надо обращать the внимание. gun, then you should pay Надо attention to сразу it. применить прием самбо какой-то You или should at once попросить protect yourself ближайшего or мужика применить прием самбо. ask someone to Который help автомат you отняли, посадили в тюрьму. to take Такое the gun редко away, бывает. В основном to put to prison. есть, потому But что it есть happens еще другие rarely, типы отношений. because there Есть are отношения more types of агрессора, relationships. отношения, Relationships of an aggressor, ну, то есть доброжелательного человека и нейтрального of отношения. a Агрессивные well-wisher отношения and всегда neutral. опасны, и всегда на них Aggressive нужна relationships реакция. are always Не нужно, dangerous. You допустим, must на respond улице to идешь, them, девушка идет protect поздно yourself. вечером, For example, и a young к тебе girl пристает is walking человек, желая down the изнасиловать. street А ты не late in the обращаешь внимания, evening, да? and Даже there is пока a он тебя raper, насилует, тоже не and you обращаешь just внимания. ignore him while Так he возможно, rapes you. Is it possible? Нет, нужно звать на No, помощь, что-то you делать. should cry for Применять help, силу you в should этом act, you should use force. Нужно что-то делать, иначе он поймет, You что must у do него есть санкции something, это делать. otherwise he will Как бы think решит, that что he is всё нормально, sanctioned to do this, that it's всё okay. дозволено. Самая лучшая The санкция — это best молитва. sanction is prayer. Если, допустим, на женщину нападают, If, for example, то a она woman is должна знать attacked, всегда then защитную she молитву. Есть такие must молитвы, know которые призывают protective очень большую prayers. силу защиты. There are prayers that summon В каждой great protective религиозной force. традиции есть In такие, each есть religious tradition, там Николай there are Победоносец, там и так далее. protectors Есть like в каждой Nikolai духовной Победоносец. традиции есть It такие is защитные always there. личности, There которые are дают personalities необыкновенную that силу, give силу great могущества force защиты, которые and сразу protection, же срабатывают and во время it этой works молитвы. at once И when человек this вот только prayer хотел is изнасиловать, у chanted. него руки опускаются, он ничего не может сделать. And for example, a raper, he can do Потому nothing, что это he такая loses сила his молитвы, strength, то есть она обладает because огромной силой. prayers are extremely powerful. Кто из вас воспользовался в жизни такой Which ones of защитной you молитвой, читал used в момент it in опасности? their life? Сработало? Prayed in Сработало. Это danger. всегда срабатывает. Did it work? Yes, it did. Срабатывает. It does. Я согласен. Просто мы I об этом agree не with знаем, you. и всё. We just do not know it Дальше often. и так взаимоотношения с неприязнью или превосходством. Dislike relationships or Нейтральные relationships of superiority, neutral relationships. Взаимоотношения с чувством выгоды или There симпатии. also are relationships with desire Это for страстные отношения. benefit or liking Эти relationships. отношения These are нужно in the строить mode of passion. из чувства долга. You can have these relationships out of duty. Вот Here is смотрите, an допустим, example. вы работаете вместе. Это You глубокие work отношения together. или нет? Are these relationships deep?
Вот интересно. Вы вместе This is работаете, interesting. и You work на together, основании этого считаете, что у вас and глубокие отношения. Дальше based что on будет? this, you think that you have deep relationships. What happens? Ну, допустим, вы Misery. вместе лепите куколок. You make У вас dolls творческий together. For процесс. example, there is Ему a нравится, creative process, допустим, лепить куколок, и he мне likes to нравится. make И dolls, на основании and этого me мы друг too. друга любим. And we love each Является ли other это for that. основанием для того, Is чтобы нам this a ground сокровенные беседы какие-то проводить? to Является have основанием? confidential conversations? Это No. приведет к страданиям немедленно. It will сразу. give you Или мы вместе, suffering. допустим, там Or, for example, защищаем город, там мы we милиционеры. are policemen and we protect a city together. Основанием для сокровенных бесед? Can we Нет. have confidential talks? No. Или отношения симпатии, еще Or сложнее. there are Часто relationships люди of очень сильно liking. подрываются на том, что они вместе People работают. make Если great ты вместе mistakes со мной from working работаешь, меня не together. выслушал, у меня We work горе, together я and тебя больше не you люблю, did not с тобой listen работать to не my хочу. problem, so I like Да? you no more and I do not want to work with you. Да? Дружба закончилась. Friendship is over. Деловые отношения, эти отношения Business имеют relationships другую have природу. a different Это корыстные nature. отношения. They are Они это отношения self-interested. долга. Мы должны просто выполнять свои That is обязанности друг duty. перед We другом. just perform В our каком состоянии duties before благодарности. each other Это же with тоже отношения gratitude. любви, но они имеют свои These are also ограничения. loving То есть relationships, я but должен there быть are благодарен limitations. человеку. Я I строю must с be ним grateful to отношения that person. I have благодарности. relationships with him, И при этом and at the всё same хорошо. time, it is all Допустим, fine. ты старше, я младше For на example, работе. you are Значит ли это, что я должен my boss, приходить к тебе и I'm говорить: your «Слушай, subordinate. у меня какие-то Does it такие mean that проблемы в I отношениях come с and женой». say, oh look, Значит ли это I или have нет? problems with my wife? Нет. Is it so? No. Выполнил свою работу, пошел You домой. do Желаю your счастья work этому and you человеку. go Всё. home. Кому надо Wish проблемы happiness с to your женой boss. рассказывать? Whom do you tell about your problems with Или вот wife? еще прикол хороший. Or here's Человек another записался на trick. консультации A к person has психологу. an appointment with Чужой a человек psychologist. He is a Приходит к нему stranger. на консультацию, You платит come, деньги you pay и money, открывает свое and you сердце open your heart чужому to человеку, a которого он stranger вообще не знает, какой уровень whom развития, you do not know at благостное у all. него You do not развитие, know if he is in the страстное mode или of есть, он не goodness, знает, просто how написано developed психолог. Он he приходит is. к нему, платит деньги, и You pay приходит и money, говорит: «Жизнь and у you меня say, такая». my life is like this. Жили мы в избушке глубиной, и We used начинает to как live бы рассказывать in a ему nice свою home. историю жизни. And there comes the Кивает whole головой, life у него story. навыки есть, он The там psychologist что-то вставляет, nods, говорит, he is там qualified, вы he заплакали, makes он some такой: remarks, «Да». you start to И это cry, всё and просто he is, техника yes. поведения. But these are Там mere сердце вообще никак techniques. не блестит. Heart is not Просто involved. техника. И так как сердце Some не mechanics, блеснуло, поэтому and от Бога as совета there не is no будет. heart, you will А not раз от receive Бога совета не advice будет, он from вам даст God. какие-то внешние вещи. And that means you Например, will only receive some если external вы advices. For example, if you ругаетесь на него, то не ругайтесь. argue, just don't. А если вы не улыбаетесь, то And улыбайтесь. if you don't smile, then smile. И в таких случаях хочется всегда And дать тоже совет. in these Если, cases, you допустим, also want to give an advice. надо не For совет, а example, просто на практике you испытать need этого to человека, test взять ему this в попу, вставить psychologist. иголочку. Insert a needle into his behind. И он скажет: And больно, he will, вытащи. ah, Я it скажу: а hurts. вы улыбаетесь. And you tell him, Вам just больно, smile. а вы It улыбаетесь. hurts, but you И smile. вставлять дальше иголочку. And you show the needle Когда further. человеку больно, он не может улыбаться. When the person is hurt, Просто he ему cannot больно. smile because he is Все эти hurt. советы, что All these не можешь advices, простить, прости. you can't Не можешь forgive, улыбаться, then forgive. улыбайся. You can smile, Эти все just советы, smile. они бессмысленны, потому что These они are указывают на то, empty что человек advices не понимает because they only силу indicate воздействия. that the Он не person понимает does вообще, not с чем feel the имеет дело. force of Вот эти такие influence. как бы чисто такие These приемчики, technical делай то, advices, делай do это, this or они that, механические are приемчики, они вообще mechanical. никогда не They работают. do not work in Но почему он practice. такие советы дает? But Потому why что он does he духовно give these неразвитый advices? человек. Because he is Но почему вы spiritually пришли not к нему developed. советоваться о Then сокровенных why did you вещах, come to him если to вы advise on confidential matters? не знаете, как он развит? If А you do потому not что вы не know знаете, who что that такое person отношения. is, because you do not know what Отношения — relationships это не are. то, что можно с каждым Relationships человеком строить как is угодно. not
something you can have Близкие with отношения можно anyone. только с You благостным can only have человеком. close relationships with people Открывать in the mode сердце of можно goodness. только равному или And you can старшему. only open your heart Младшему to нельзя your открывать peer сердце, or таким your образом senior. рассказывая о своих трудностях You и cannot проблемах. tell your minor about your Даже если problems and благостные отношения с difficulties. младшим, Even if старший не there are должен ему goodness открывать сердце, relationships, рассказывая о своих you проблемах. cannot do that. Он должен это делать лучше всего со It старшим, is best иногда to с равным, do it который to может your вести себя как senior, старший. or sometimes with your peer who can act as a senior. Пример неправильного построения отношений из An анекдота. example of wrong relationships from an Встречается новый anecdote. русский с A старым, Russian он толстый, fat тот худой. businessman meets Он говорит, his «Ты чё old такой thin худой?» friend and asks, "Why are И you тот so ему говорит, thin?" «Я, And he понимаешь, answers, не доедаю». "You see, Тот I посмотрел eat на too него, говорит, little." «Ну, надо себя заставлять». He looks at him and says, "Well, you must force yourself." Это какие отношения? What kind of relationships is that? Нет Empty. никаких отношений. No Всё, ты понял relationships. просто, да? There is a Понял, что любовь misunderstanding. потому что He нет does not see that достаточно that thin глубины person does not сердца, have чтобы money понять to это eat, всё. because there Это is невежественный no человек. depth of heart to У него see the нет понимания, truth. что человек может The просто businessman сказать is in одно, the mode of нет ignorance. He такого. does not understand that there can be starvation. Еще более сложно понять And отношения it is even симпатии. more complicated to understand relationships Вот of понравился человек. mutual У нас с ним liking. близкие отношения или нет? You like someone. Is that close relationships? Девушка с парнем встретилась A girl и meets все a ей guy рассказала про свою жизнь ему. and tells him everything about her life. Он послушал, He согласился, listened, да, he всё, agreed. всё. Все хорошо? Is it Пока. fine? For now. Нет, все хорошо. No, it's Пока. fine. But for Есть now, симпатия. there is mutual А потом, liking. когда они поссорились, But then, when they have a fight, он ей все и выдал. Говорит, he а ты tells что it делала all to до her. меня? And Помнишь, what ты мне did you do рассказывала, как ты before себя me? вела там, там, Remember, you там? told me about your Я от тебя behavior замуж there взял and теперь. there. I married you now. And Зачем she's я sorry, тебе she это told сказала? everything. Как вы думаете, сами по себе How do you отношения think симпатии these или relationships влюбленности дают of право глубоко being in открывать love or сердце of или нет? liking, Вот у нас есть семьи, do they допустим, allow to open your hearts? и For мы example, we have families чувствуем счастье друг от and друга. we feel Нам happiness хорошо. with each Мне other. хорошо с тобой. I feel so Если well with копатый you, дождик проливной. no matter what the Является weather ли это is. основанием открывать сердце или нет? Is this a reason enough to open your heart? No. Почему? Why? Потому что отношения симпатии Because являются relationships of отношениями liking страсти. are in the mode Также of деловые passion, отношения, as отношения well as симпатии business дают relationships. людям какие права. Допустим, если мы друг друга If любим, we и love мы each вместе с other тобой начали and жить, то у we нас друг перед другом start есть our life обязанности. together, then we Что have это за duties, обязанности? Я должна and тебе these говорить are: о том, I am supposed to be должна быть faithful, верной перед тобой, and я if должна I говорить, like что мне someone понравилось else, тот I am мужчина, supposed помолись за to меня, tell you я about на that него and не ask to смотрела. pray for me, not to look Об at этом him. надо говорить. Но есть более We should сокровенные talk вещи. about Это such отношения things, с but there are Богом, more вера confidential человека, things его, like relationships какие-то with God, глубокие чувства, faith, переживания, some которые deep feelings не всегда близкие люди that способны услышать our и spouses принять. are not Почему? always Потому что able to отношения hear and to симпатии или accept, чувство счастья, because которое я this испытываю feeling к of человеку, не happiness является or основанием liking для того, is чтобы not считать, что между basis нами enough есть to что-то think that there настоящее. is something real Это просто between us. влюбленность, означает That is наслаждение just друг being другом, in love. It означает is mutual привязанность друг к другу, enjoyment, но не attachment, означает глубину. but it does not mean И depth. люди часто рушат все And свои people жизни. often Вот, ruin допустим, their lives. я For открыла example, сердцу, а он мне I потом надо opened мной my heart to насмеялся. him, and then he А чё laughed ты at ему me. открыла сердце? Why did you Это не open your глубокие heart? отношения. Отношения These симпатии relationships находятся в were not страсти. deep. Даже семья Liking is создалась, in the это mode еще не of значит, что passion. у людей Even if there развились is a близкие family, отношения. it does not Это их mean there are развить close еще надо потом. relationships. It Потому что takes только люди time to благостны have способны them, на близкие because отношения. only Люди, people in the которые mode of хотят passion can наслаждаться have друг close другом и жить relationships, просто and those who want балдеючи, to они не enjoy могут each строить other близкие and live отношения по together своей природе, cannot они have всегда deep пустые. relationships. Они хотят только брать, They они не have хотят empty ничего давать. relationships. They only Полным want to становится тот take человек, and который not дает, give. а не берет. Вот когда ты можешь служить, тогда When you ты can serve, наполняешься then you тем become full. прощением, You способностью are full прощать, with ability to способностью forgive, принимать человека to и так accept далее. a person, Поэтому etc. даже близкие So отношения в even семье, имеется в виду close родственные отношения, relationships не in дают family, основания like строить relatives, глубокие are духовные not отношения с человеком.
basis enough to have deep spiritual relationships. This knowledge is very important because most people think that I should not have married that person. He wouldn't even listen to what I heard at the lectures. You come back home now and you say, wow, the lecture was great. And you will see a cold look. It can be. What lecture? Why do you need that at all? You do not have enough food, or do you need a new car? Why did you go to that lecture? Do you understand what I'm saying? And you think, my God, who do I live with? You live with the person you deserve. You are supposed to, because people need relationships of liking. You need relatives, but in order to have close relationships and to open your heart and to tell confidential things, the person must be in the mode of goodness, and that literally means striving for holiness, to God, to consciousness, to purity, self-improvement, prayer, changing yourself. But if the person does not do it, there is no problem. That means it will be.